Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, yenzedde ni abatusaako ensonga semasonga olutalo sematalo mu parliament y'eggwanga ya Uganda olwaleero. George Ssenyonyi besekezo nonga leader of opposition mu kibiina kya National Unity Platform era nga mubaka wa Nakawa East kwoteeka omubaka wa Kila municipality amanyikiddwa nga Hon Ssemujju Nganda bagenze maaso n'okuteeka parliament ku nninga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kuninga olwa ate oboli yawo amendment ya UPDF gye baleese olunaku olwaleero. Nkugambye akaliro kanyoose speaker parliament ne muzito wako ebintu ebyamaje bigenze maaso n'okutabuka. Wuliriza nno obuwaayiro obukakali obugenze maaso n'okubanga buleeta obuzibu ate oboli yawo mu mbeera eno nno bweti. Yenzedde ni aliwo okubeera nga amatuusaako ensonga nga bw'olaba ekifaananyi ekyo mu background. Olunaku olwaleero katwala kakisaka leero okubeera nga celebrating 2 years graduation anniversary okuva lwe nava ku campus ate nekwasaganya emirimu gya bakama bange tho nagitandika nkyaliyo naye olugendo lubadde luwaavu nnyo luno n'okubeera nga twebaza omutonzi kuba nsobodde okukola ku ekyo kye nasoma nesobola okubanga mpeereza banna Uganda. My passion was to serve Ugandans and I'm so glad that I'm really doing what I strived for. Kyenalwanirira at least nkituuseeko okubeera nga nsobola obanga wano nembaweereza mu mbeera yonna gye tuba tugenda maaso n'okutambuliramu. Kakati nno wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video n'ogimpere like bw'ogiba like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala kuba video ejja kudduka ku speed ya kika kya waggulu nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri emu gwe nga gwe mulundi gw'okusosola ba video zaffe njagala okubeera nga nkusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga munywanyi ku mukutu guno onyigire mu kado kajje mu personalize okateeke mu all osobola okufuna notification ku mboozi zonna ate ze tugenda maaso n'okuterayo. Kansooke nkuwa ebigambo bino Ssemujju Nganda bwe babwanyisiganyizza ne speaker Anita Among. Wuliriza. So we are all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, batuuse okujjako emizindaalo nga Ssemujju agamba nti buli muntu victim ku Muhoozi ku this man called Muhoozi Kainerugaba. Speaker nno waaviriddeyo n'ayogera ebigambo bibadde bingi. Bigambo ki byagambye? Wulira engeri gyazeemu Honorable Betty Nambooze. Tweyongereyo kwesooka owulirize. Honorable Nambooze, we are not in a market. Can we people move correctly? Given that this bill is straightforward, and I am not going to allow people to come and do politics here. Given that the bill is straightforward, honorable members, I expect the committee to handle this and should be resolved before the end of the 4th session. So I expect the bill back soon. Next item. Item 4 on the order paper. Allow me to firstly. Honorable Betty Nambooze bamugambye atwala eritalekanira mu parliament okubeera nga ali ku mudaala gwa katale. Ki ekigenze mu maaso n'okutabula speaker wa parliament? Kwe kubeera nga basomye bill eno omanyi ene bill lyeteeka erireeteddwa mu parliament okubeera nga liteesebwako liyitibwa bill. Bwe baba tebannaba kubeera nga president alisayininga terifuuka lo lisigala liri ebeera bill ey'okuteesebwako kiteese ekyokukola etteeka eryo nga terinabafuuka tteeka. Kaakati nno kyekireese obuzibu mu parliament olunaku luno olwaleero. Jjukira kirina mulimu obukwakkulizo bungi nammwe ababadde bambala zikawunda suuti ezefaananyirizaako ng'eza navy blue ezo z'abakulu mu magye
era ojja kukwatibwa ng'oyambala ekyambalo ekifaananyiriza amagye. Green waliwo ekiringa ekya kale ya ame green oba ogitungidde mu kawunda suuti munywanyi gw'oli omu ku abo bajja okulabeera nga ate obeera mu mabega bwa mitayimbwa. Mu abagula zi Timbaland ezeefaananyiriza ez'amagye baganda bange kooti yakulamula era nga wano wetwolekera singa etteeka lino ligenda maaso n'okuyita nga bwe liri. Bannayuganda ebitundu nga 60 ku buli 100 abanaakwatibwa bonna bagenda kuggweranga mu kooti z'amagye. Lwaki? Kubanga ebintu ebimu ebibirimu bye bintu ebiri mu bulamu bwa bulijjo. Joel Ssenyonyi mu kuyimirira asoose n'amujjukiza nti tulina abantu abakwatiddwa ababadde ba victim ba kooti eno n'okutulugunyizibwa ab'amagye ng'ate CDF akulira ebyokwerinda mu ggwanga nga yagenda maaso n'okukola ebikolobero ku bantu nga Eddie Mutwe bwe yamukwata. Wuliriza Ssenyonyi. As Eddie Mutwe was abducted from Mukono where he had gone for a function and he was missing for a couple of days. We went to file a matter before police. Police said we do not know him, and the spokesperson of Uganda Police Force said we don't know where this person is. A few days later, the Chief of Defense Forces of this country, one General Muhoozi Kainerugaba, spoke about this matter, saying, I have got this person. I am teaching him Runyankole, I am disciplining him, and so many other things that he said. Displayed a picture of him naked with bruises. Honorable Speaker, meanwhile we were continuously, together with the family of this man and lawyers, looking for where this person is. But somebody says, I've got him in my basement. 8 days later, he's produced at Masaka Court, something that we were happy about because all along we're saying if he has committed any offense, produce him in a court of law. He was produced in court, limping with bruises and all of that. 8 days. Police, which should ideally have been holding him and only for 48 days, did not know where this person was. The Uganda Human Rights Commission, which we applauded because for a very long time we have been asking, what is the Uganda Human Rights Commission doing? They released a statement saying, Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, release this man because we know you have him. I guess because of that and a lot more other pressure, this man was freed. But my challenge, Right Honorable Speaker, is, and it's good the Minister for Justice and Constitutional Affairs is here, the Minister of State for Internal Affairs is here. Maybe government needs to help us understand. Are there some people for whom Article 21 of the Constitution, which says we are all equal under the law, that this one does not apply to some, that some people are above the law? And finally, Right Honorable Speaker, I'm on a point of procedure. Honorable Macho, who has been in Parliament. Joel Ssenyonyi yebuuza inti waliwo ali waggulu w'amateeka nga ssemateeka ono kyayogerako inti teriyo muntu n'omu ali waggulu oba asukkulumye kusinga mateeka wabula ku bikolwa ebikolebwa CDF biraga nga ye ali waggulu w'amateeka era nga mpawo nakamu kayinza kubeera nga agambibwako. Awo Ssemujju yasinziridde okugamba nti buli omu aliwo victim ku bikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba. Wano nno Speaker wa Parliament Anita Among we yamudiddemu n'amutegeeza nga ye bw'atali victim era bw'atatulugunyizibwangako General Muhoozi. It's really embarrassing ate nga kyannaku nnyo nnyini ddala okulaba ng'embeera bannansi gye bayisibwamu waliwo abagikudaaliramu ne balaganga bo munnange ebitabakwatako kubanga bali bulungi. Uliriza ebigambo bino Joel. When this committee summoned the Chief of Defense Forces, he said, I will not appear before those clowns. Members of Parliament, these ones whom you lead, Right Honorable Speaker, were called clowns. And the clowns, as he called them, decided to leave the man alone out of fear. Because I had expected that that would be a very serious issue, which the committee would raise. Thank you. Even before yourself. Because I don't know, Right Honorable Speaker, if you lead clowns, and I don't know what that would make you if you are the leader of clowns. Right Honorable Speaker, we want to know, are there people who are above the law? Why does a government official who is paid from the consolidated fund continue to operate as if for him he is above the law and it is okay? It is not okay. And I would like to beseech you, Right Honorable Speaker, as our leader,
that you take this matter up, it should not be okay. Thank you. Lob? Macho, you need a clarification? Yes, madam. Agamba nti akakiiko k'ebyokwenda bwe baatuuza ne bagamba bayita CDF wajje ng'akulira ebyokwerinda abeeko byannyonnyola yagamba sisobola kujja mu kakiiko k'abaddiikuula those clowns baddiikuula sisobola kujja okujjako okubakwata obukwasi kakati Ssenyonyi kyabuuza Speaker Anita Among gw'okulembera baddiikuula abali wano be baddiikuula b'okulembera jjukira teriiyo mbuzi ekulembera kisibo kya ndiga oba teriiyo imbwa ekulembera nte ekitegeeza embwa eba ekulembera mbwa zinnaayo enjovu ekulembera njovu zinnaayo bwe baba nga ba MP baddiikuula ekitegeeza Speaker abeera n'abaddiikuula oba ddiikuula nga Ssenyonyi ajjayo ekifaananyi ekiraga nti bino ebyayisibwamu bali ababaka ba Ssekikubo Banyeko bonna batuula okwo ku kakiiko ako bani bano ba Jowero weri ntwetwe constituency ani Jowero ani n'erinnya linvuddemu si yatateesa ng'agamba nti bwe kiba nti babayita baddiikuula ekitegeeza naawe watutwala ffenna naawe oli ddiikuula ffenna tuba baddiikuula kati ekibuuzo nga kiri nti waliyo omuntu ali waggulu w'amateeka gwe gatasobola kubeera nga gakolako bwe kiba nti bagenda kukwata mbw abavuma era abavoola kaakati omuntu avodde paalamenti okutuuka ku ssa eryo essiga eddamba aba ye wakikula kyaba asaana kuyisibwa atya oba oliawo kale bamugambeko nga bwali omwana w'omunju ennene bamugambeko nti ne bino byokola okola ki oba oliawo otulabisa gy'olwo Ssenyonyi agamba nti ebikolwa ebyefaananyirizaako bwe biti munywanyi byakko era tetwetaaga oba oliawo kubiraba kaakati Ssemujju Nganda wano wasinziridde n'abajjukiza n'agamba ono omuhamisi gwe gusoose mujjukire nti ye yennyini alina engeri gye yagambamuko General namuyisaamu eggaali wuliriza General Erweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections, for us we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we all have become victims of this one man called Hon Ssemujju Nganda. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Honorable members, you're going to drag, this order paper is long. I'm going to give you after he has laid it. On him, eh? Okay. Yeah. Ng'agamba nti ono yakwatako ne General n'amukunkumula bw'ati ekisesezza palamenti yonna era ng'agamba nti omuntu ng'ono teriyo minisita teriyo minisitule etamutya tewaliwo muntu sekinoomu gwatako n'ateekako n'okubategeeza nti mu ab'opposition tubajjira mu kalulu tugenda kubakuba ffe tuli batuusi ekintu ekisooka okubeera nga kisiga obukyayi mu bannansi n'okukyawa eggwanga erimu. Recently yakola statement yegamba ali mu kuyigiriza Edimutwe Lunyankole. Naddako statement yegamba ali mu kubeera bo batuusi bagenda kukola ki kubakuba. Ebintu nga bino instead of speak okuvaayo bivumirira abategeezezza mbu at least me I'm not the victim. That's Speaker Anita Among. Era n'agamba mbu that is a social media, everybody can post whatever he wants. Let's draw a flashback.
Zake Francis Butebi omubaka wa Mityana municipality yavaayo n'ayisamu speaker Anita Among egaali ng'ayita ku mukutu gwa X. Wano nno speaker we baatandika okubeera nga basomoninga Zaake n'okumutuuza mu kakiiko ka palamenti akakwasisa empisa. Era awo wennyini Zaake yagibwako ekifo kye eky'obwa commissioner. Remember nti Zaake yali alondeddwa nga commissioner wa parliament. Era ekifo kye ne kitwalibwa. Najibwa ne mu woofiisi ng'ekisanja kye oba oli awo tekinnabagenda mu maaso na kubeera nga kiggwako. Ne bagenda mu kooti paka mu kooti ejulirwamu ne balaga nga okusalawo kw'abano kwe baakola ba speaker n'okubeera nga basensaringa Zaake ne bawuleeta emikono egimuggyako ku obwagundi ku bwa commissioner n'okubeera nga yeetonda mwanatu kooti n'ebisala n'egamba kino kyakolebwa mu bukyamu Zaake addizibwa ekifo kye era asasulwe n'omusala gwe oba oli awo bamuliyirire. Mpawo na kimu ku ebyo kye baakolera Zaake Francis Butebi. Era ng'alaga nti ebikolwa bye yakola eby'omuyisaamu eggaali ku X kyali kibi nnyo gye bayita yali Twitter X kati. Agamba nti kyali kibi nnyo era ne bavumirira abakozesa obubi emitimbagano. But if CDF comes out n'akola tweets ezifaanana bwe zityo ku mukutu gwa X gwe n'ovaayo n'ogamba those are social media, you leave them. What do you mean? Do we have kids and they abandon the kids? Tulina abaana n'ebyana ebyasuulibwa. That's being unfair. That's being unfair. Kyabuswavu nnyo nnyini ddala. At least nga speaker yandivuddeyo n'ayimirira wamu ne parliament gyakulembera kibi nnyo okubeera nga taata omwami bwajja oba chairman n'atandika okukuba abaana b'ewaka taata n'agamba ebyana ebyo kubagattako n'ennyaabwe. Omukazi yantamye olugezigezi anzaalidde ebyana bya lugezigezi. The same thing speaker kyagezaako okubeera nga oba oli awo asiga mu parliament ye n'ababaka. Wuliriza ebigambo bino bya Joel Ssenyonyi Besekezi. It is therefore a tragic irony that while many Ugandans go without health care, clean water or even hope, their taxes are stolen by a few who occupy various positions of influence in our country. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, Pope Francis's legacy challenges us. It highlights our failures as the political elite and motivates us to strive for improvement. He serves as a reminder that leadership is not about status but about service. Service means standing with the vulnerable, speaking the truth, and living with integrity. As we celebrate his life and legacy, let us pledge to uphold the principles he represented: humility, justice, and compassion. That is the Uganda that Pope Francis would have wanted to see. May the soul of Pope Francis rest in eternal peace. Thank you. Thank you. Honourable members, as we pay respect to okubeera nga bajjukira emirimu gya Papa Francis n'okumukungubagirako mu parliament. Ebigambo ebyo bw'atyo byagenze maaso n'okubanga abyogera. Ng'agamba nga tugera maaso n'okubeera nga tumujjukira n'okumwogerako ebirungi bye yakolera ensi eno. Tujjukire nti yali omusajja ayagala ennyo eddembe oba emirembe mu bantu. Omusajja ayagala nnyo okutuusa obubaka ku bantu. Tugambe nti service delivery. Okubeera n'amasomero amalungi, amalwaliro amalungi, enguudo ennungi n'ebintu ebirungi. The well-being y'omuntu wa bulijjo kye wandyetaze okufuna oba obulamu obusanyusa buli muntu we yandyagadde ofuna. Kaakati abakulembeze baffe batunuulire nnyo ensonga ezo era n'atunnyonnyola biki omukulembeze omutuufu by'alina okubeera ng'akola ng'okulumirirwa abantu be, okufaayo ennyo ku ebyo ebiruma abantu be n'okubeera nga abateeseza ebibagattako. Singa omuntu oyo bw'aba nga emukulembeze omutuufu ebyo nno by'alina okugenda mu maaso n'okubeera nga akola. Anyway, ebigambo bino ekyamazima amatuufu singa buli mubaka abitwala era nyinza okugenda mu maaso n'okuba nga at least leero for the first time I appreciate Robert Kyagulanyi Ssentamu for supporting Joel Ssenyonyi okubeera nga muwa lead of opposition. This guy has been so vigilant, bright enough, competent enough okubeera nga yeetika obuvunaanyizibwa obwo. Ebigambo bye bikulu nnyo nnyini ddala ate era yeesigamye nnyo oba oliawo ku mazima muntu wa bulijjo ge yandyetaaze regardless of kali ak'obuntu ak'obutaggwamu ak'obutaba perfect naye at least Joel Ssenyonyi alina ky'agasseeko ettofaali ku ggwanga lyattu Uganda era alijjukirwa nnyo. Omanyi bannayuganda basiima obugenze wabula bwe luba mu lulimi lw'omupiira tujja gamba
Nupu yafuna sporting director omulungi Kyagulanyi na sportinga omusambi omulungi amanyikiddwa nga Ssenyonyi tumuyite Messi w'olwaleero. Banywanyi munzikirize mbatere wano mbagaliza bye munjagaliza yenzeddeni beyond the newsroom, liking a video, sharing ayagala olanga naffe simuwezeewo wansi ajja okukwata yenna ojjaba omubuulira kiwetaaga okukolera. Yenzeddeni mbasibulidde wano Omungu agende maaso n'okuba mpeera ebyo bye munjagaliza okuba nga nfuna. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.